Good afternoon, everyone. Welcome to our SNAP App Nutrition Education Program today. My name is Ria and I have Wendy with us today. And SNAP App program provides you tips, tricks, and idea how to save time, save money while eating healthy and stay active. Buenas tardes, mi nombre es Wendy, conmigo el día de esta tarde de hoy nos acompaña Ria. Nosotras juntos con Snap les traemos recetas saludables, poco costosas y también fáciles de hacer. Yes, so this is the second recipe of the month of April. And as we mentioned before, April is Earth Month, right? So now we'll continue to use some most green recipe to save planet, save Mother Nature. And our recipe always going to be followed on my plate model was at least to including 2 or more fruit group for the recipe. And today's recipe we are making lentil soup. El día de hoy les traemos una receta facilita de hacer, también, ¿verdad? Amigable para el medio ambiente, como seguimos hablando, ¿verdad? Este mes de abril, a mes fue que ya estamos terminándolo, es el mes de la concienciación de nuestra tierra, de nuestro ambiente, así que el día de hoy les traemos una receta facilita, pero también, ¿verdad? Saludable para la familia y también amigable para el ambiente. And our recipe was created by our nutritionists. We have to make sure they are budget friendly, right? Easy to make and save time and natural friendly as well. Siempre que pensamos en las recetas, ¿verdad? Para nosotros traérselas a ustedes, siempre pensamos en lo, ¿verdad? En el costo, por supuesto. Lo más principal para nosotros, que sean saludables, que sean fáciles de hacer, que sigan también lo que son, ¿verdad? Los 5 grupos de alimentos de lo que son el modelo de mi plato. Así que esta receta es bastante fácil y rapidita de hacer, más o menos 30 minutos. 30 minutes or less to make it. Yeah, 30 minutes or less because it's very easy and sometimes you just mix all the ingredients, but you should leave it in a pot and just keep boiling right, for 10-15 minutes. That would be good. By looking for the recipe name, we know what its featured ingredient was, right? So it would be lentil, right? Yes, so, ¿verdad? Ya vieron, ¿verdad? Claro, ya le dijimos, ¿verdad? Hacer una sopa de lentejas y por supuesto que las lentejas, ¿verdad? Son nuestro ingrediente principal y lo vamos a, ¿verdad? Hablar un poquito de los ¿verdad? De lo que son los beneficios nutritivos de lo que son las lentejas. Yeah, lentil is kind of legume or beans family, and they are very high in protein, they are high in fiber, and they are high in different type of nutrient and minerals. And we're going to go a little about detail about talking about lentil, but lentil also came with different type of colors. We can see red in the market, green, brown, yellowish, or black. It's very hard to find black one, but we did say do find a black one in the regular supermarket. But they have different color and they also taste a little bit different. The texture was a little bit different, but we're going to be mentioned after when you will translate. Thank you, Ria. Okay, so, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Lo que son nuestras lentejas. Hay de diferentes colores, no sé si han notado, ¿verdad? En el supermercado tenemos lentejas verdes, amarillas, ¿verdad? También marrones, ¿verdad? Cafés, negras también. Nunca las he visto personalmente, pero también hay esas lentejas que son negritas, que parecen, estábamos explicando un poquito más tarde, ¿verdad? Lo que se parecen como si fueran un caviar, pero no son. Son lentejas, ¿verdad? Baratísimas también. Vamos a hablar un poquito también de los beneficios, ¿verdad? La alta cantidad de fibra que encontramos en ellas y también lo que son las proteínas. Yes. So after Wendy's translated, today we are using the most common one is brown one. That we have it right here that you can easy to find anywhere in the supermarket, right? Las lentejas que estamos enseñando ahora mismo, ¿verdad? Que son las lentejas más comunes en el supermercado, son las marrones. También van a ver que son un poquito menos costosas y less costly, right? They are very budget friendly for the brown one, but the brown one they also good for the stew because the texture is very soft and you don't need to cook for a long time. And we also talk about the green one, the red one. The red one usually is easy to cook because the size is a little bit smaller
than like half size of the lentil, like a little bit smaller, and they are very easy to cook. That was called red or yellow. Sometimes they combine the color, and also the black one. The black one usually they say it tastes like a caviar, but I haven't tried it before, but I don't know. They say it's perfect fit for the salad, especially the summer's coming. So if you don't like brown rice, or if you like something whole wheat in your salad, lentil is very good option. Also they have provide protein as well. And also the texture. I don't know if I have caviar texture, but if you have a chance to purchase the black one, let us know if yes. taste like a caviar. And let us know where you find it too. Yeah. ¿Verdad? Estamos hablando un poquito traducir lo que Ria estaba hablando por acá. Tenemos otra vez diferentes clases de colores. Los colores, ¿verdad? Dependiendo de lo que vayan a cocinar, ¿verdad? Hablaba Ria, ¿verdad? Que las que tenemos por acá, que son las verdes, ¿verdad? Son un poquito más para sopitas. Si van a hacer ensaladas, ¿verdad? Ya las que son las cafecitas marrones son un poquito mejor para eso. La textura, dependiendo, ¿verdad? Cuánto tiempo las cocinen, ¿verdad? Algunas tal vez van a tardar un poquito más en cocinarse, pero en averaje de 30 a 45 minutos, las lentejas se cocinan rapidito. Yes. So when we cook lentil, usually we count as 1 cup of serving. So usually it would count as 1 cup of cooked lentil, usually contain 105 calories, which is not a lot. 1 cup, it should be feeding for 2 people. I would think about it. 2 people plus other greens that you mix with it. And they also contain 8.8 of protein, gram of protein, and 30 milligram of folate, and 3.5 of iron, and 16.9 of carbohydrate, which is a very high amount. Ok, ¿verdad? Mencionaba Ria, ¿verdad? Que encontramos en una tacita, ¿verdad? En 8 onzas, una tacita de lo que son, ¿verdad? Lentejas cocinadas. Vamos a encontrar que son bajas en calorías. Vamos a encontrar en una sola taza nada más hay 105 calorías, bajito, ¿verdad? Pero en esas calorías vamos a encontrar que tenemos 8.8 de proteína, también, de verdad, 30 miligramos de folato, también tenemos hierro, muy importante, ¿verdad? Más o menos 3.5, ¿verdad? De lo que es el hierro. Y 17, ¿verdad? Gramos de carbohidratos. Así que está llena de bastantes nutrientes, ¿verdad? Y lo va a llenar bastante. It's also high in fiber. They are high fiber. We're going to be continuing to talking about a little bit about nutrition. So lentil usually we would consider as vegetables, right? It will also consider as protein. So have you heard that lentil is top 2 in protein in the legumes or beans family? And if you want to mix the lentil with the whole wheat, when they combine together, if you eat them together, they can give you same amount of quality protein as the meat. So it's very good when you are vegan or vegetarian. Those you can get, you are lacking in protein because most people think about protein come with meat, but lentil do contain high amount of protein. So that will be very good substitution for when you are vegan. Like that Monday, meatless Mondays, right? Monday. Ok, vamos a traducir un poquito de lo que hablaba Ria de algunos de los beneficios, ¿verdad? Vamos a encontrar que las lentejas son altísimas en proteína, ¿verdad? Tienen todos esos nutrientes que acabamos de hablar. Comparado con lo que son, ¿verdad? En lo que es proteína, están en el número 2, ¿verdad? Altos en proteína. Así que si están buscando, ¿verdad? Tener una opción en esos días que no quieran comer carne, ¿verdad? Y están preocupados por las cantidades de proteína que van a comer, así las complementan, ¿verdad? Que lo que son los granos integrales van a conseguir, ¿verdad? Una buena alimentación de esta manera. Yeah, also, you just mentioned before, lentils have high in fiber. So do you know 1 serving of a lentil, they can meet 30%, around 32% of fiber that your body needs for each day. So that was a pretty high amount if you just eat like 1 serving. As we know, like very small is a kind of 1 serving, and you can meet 32% of your fiber. And we know fiber help us to digestion system goes well, your body needs to clean up a little bit, but keep in mind, if you contain high in fiber food or you're eating high in fiber food, make sure to drink more water, because water will help the fiber to move through the body and to clean it up. Okay, solamente hablaba Ria, ¿verdad? De los beneficios, como estamos hablando un poquito, introduciéndolos un poquito a lo que es la fibra, ¿verdad? Una sola porción, ¿verdad? Más o menos una tacita, van a encontrar que van a obtener el 32%, ¿verdad?
de lo que un cuerpo necesita cuando hablamos de la fibra, como otras cosas hemos hablado anteriormente también, ¿verdad? La fibra tiene ese valor nutritivo que nos va a ayudar a sentirnos más satisfechos, nos va también, ¿verdad?, a ayudar con algunos problemas, ¿verdad?, cardiovasculares si los tenemos, a controlar el colesterol también. Así que son una buena fuente, buenísima fuente, diría yo, ¿verdad?, las lentejas de lo que es la fibra. Yeah, and they also contain potassium, which can help you lower blood pressure. And they have a folate, high in folate, protect your heart and forming a red blood cell, especially when during the pregnancy period. That prevents, babies. That was very good for if you contain high in folate food, and also have high iron, which help work for fatigue. Ok, también vamos a encontrar, ¿verdad?, otros beneficios como lo que son, ¿verdad?, el potasio y sabemos que nos va a ayudar, ¿verdad?, a controlar lo que es la presión arterial. También, ¿verdad?, contiene lo que es folato, ¿verdad?, y también hierro, que es, ¿verdad?, ambas cosas son muy importantes. Ambas cosas que son, ¿verdad?, también, ¿verdad?, para ayudarnos a formar la formación de la sangre. So lentil is our future ingredient and also is a major ingredient, but we do contain other type of ingredient to mix with the lentil soup, make the lentil soup become more tasty, look more different color, more appetite. So we have a carrot. We know carrot have a lot of nutrient, vitamin A, tomato, kales, onion, thyme, garlic, celery, parsley, and other spice. We have a salt, cumin, black pepper, curry. If you like your spicy, so you can have some red peppers and olive oil, and some chicken meat or vegetable broth. Yes. Ok, esta es nuestra rama, ¿verdad?, de colores el día de hoy. El día de hoy tenemos esos anaranjados, los rojitos, ¿verdad?, los verdes. I like that we have all these colors, and we always speak of the colors, right, when we speak of my plate. Vamos a hablar entonces, ¿verdad? Tenemos el col, ¿verdad? El cual también nos vamos a encontrar que tiene vitamina K. Tenemos el tomatito, ¿verdad? Las zanahorias, el tomillo, ¿verdad? También lo que es el apio, ¿verdad? La cebolla y las lentejas al final y algunos condimentos como la pimienta negra, el comino y el curry también. Yeah, one more trick for celery. If you have put anything cooked with celery with the soup, celery have a natural sodium, which can make you soup salty a little bit, and you can reduce the amount of added sodium, right? That would be good. A little bit tip for us. All right. Ok, ¿verdad? Hablaba el día también, ¿verdad? Si vamos a notar el día de hoy, casi no vamos a utilizar lo que es la sal, porque muchos de nuestros ingredientes ya tienen su sodio natural, ¿verdad? En algunos de ellos siempre hablamos nosotros, ¿verdad?, que el apio es uno de esos que tiene un contenido altito, un poquito alto de sodio, pero para nuestra receta es básicamente lo perfecto. Yes. Now I'm heating up my big pot and make sure water is Vamos a comenzar con la receta del día de hoy, ¿verdad? La receta del día de hoy mencionábamos 30 a 45 minutos. Si tienen ayuda de los familiares para que nos ayuden a cortar todo, ¿verdad? Para que esté todo ya listo para ustedes comenzar a cocinar. Always helps when we have everything pre-cut. Yes, right? Pre-cut always save a lot of time, and also when you pre-cut the carrot or onion, you can put into a Ziploc bag. It can last for a week in the fridge. And also, we haven't talked about storage of Rangoon. Yes, right? And beans or whole wheat family, they always if you did not cook them, if they still dry, please put them into airtight container or Ziploc bag, and make sure to stay in the dark, cool down place. It will last for years. Yeah, it will last for a year. I want to just share something personally. Okay. When the pandemic started, I saw, different people going running for the meat area. Yeah. But I was running for where the beans are, the legumes, right? Yeah. Cheaper. Okay. Yeah. I did, I think a year ago, finished all my legumes that I had bought for my emergency purposes, right? When we had that at the beginning of the pandemic. And the lentils are great for that. Yeah, still great, right? Yes. Still can eat it, right? But if you boil them the lentil already, so also put into the airtight container, put into the fridge, will last a week. But if you like to last a little bit longer, I would recommend to put into
one serving cup bag in the zipper Mhm. bag and stay in the fridge. It will stay in the freezer. It will can last for a month or two. It will still good. Ok, ¿verdad? Diferentes maneras. Hablamos un poquito cómo guardarla, ¿verdad? Si no están cocinadas, ¿verdad? Y tal vez encontraron un especial por ahí, compraron un poquito de más, las pueden guardar, ¿verdad? En un recipiente que esté bien cerradito, ¿verdad? En lo oscuro, y les pueden durar hasta un año sin cocinar. Si las cocinan, ¿verdad? Los pueden poner en bolsitas ciclo, mencionaba Ria, y los pueden aguardar más o menos en la nevera regular por 5 días. También cuando están cocinados los pueden almacenar en el refrigerio y lo pueden congelar más o menos, ¿verdad? Por un mes, más o menos. Yes, and lentil is not like other type of dry bean. It's much easy to cook because they don't need to soak. You can cook them right away, right? So now my big pot was adding 2 tablespoons of olive oil, add some garlic, my garlic, Okay, estamos agregando ahora lo que es nuestro some ajo. onions. Ya está picadito nuestro ajo. A little more here. I like onions, I like garlic. It just make my soup smell good. Yeah, you know, and when you mix all these ingredients together, there's no need actually to add those other things that they sell you in the store with all the coloring, because everything that we especially using today has its own flavor. So Yeah. we will add it to our recipe. Okay, no necesitan ir a comprar, ¿verdad? Todos estos ingredientes llenos de sal que hemos hablado en los talleres, porque todo lo que estamos utilizando el día de hoy nos va a dar ese sabor que no, todas esas cosas extras no nos van a hacer falta. So make a bit, make sure to evaporate the onion and garlic smell. I will cook it a little bit to like yellowish, brownish, so that kind of it will smell very good in my room right now. You know, my kitchen is very smell good with onion and the garlic. Yeah, a little bit more tomato for you here already. Yeah. Okay. So we add tomato, carrot, and celery. Okay, estamos agregando el apio, el tomate bien picadito, ¿verdad? Para que no le salgan pedazos grandes. También agregamos el apio, el mencionado Ria. If you like tomato taste, like tomato soup, you can always cook tomato a little bit longer, get all the juice from the tomato. And in our tomato, we're also going to find the antioxidant lycopene, right? And Yeah. liver. And also have high in vitamin C Yes. and E, you know. And, especially, a day like today, right? Some people start to get a little ill because of the weather changing. Oh, yeah, the weather is not that good. So, yeah, the soup always looks good. Exactly. This soup is very good for that. It's full of all these, vitamins and minerals that we spoke about earlier. Yeah. And it's pretty light. It's not like heavy soup, because you're making all different type of veggie inside. It just make the soup pretty light. It will keep you warm. Un día como hoy, ¿verdad? Esta es una receta perfecta para un día como el que está el día de hoy, para hacer esas sopitas, ¿verdad? Un poquito de arroz integral o quinoa, que hablamos el otro día de la quinoa. Si tienen quinoa, también lo pueden mezclar con su grano favorito, ¿verdad? Oh, put some celery. Y vamos a agregar el apio ahora. Vean todos esos colores. The colors are looking great. Great. Let us know. Combine the colors. Ok, vean todos esos colores, cómo se están mezclando, ¿verdad? Y al mezclar se están mezclando todos esos sabores. También están emanando, ¿verdad? Todos los líquidos. En esos líquidos vamos a encontrar todas esas vitaminas que más tarde nos van a servir para hidratarnos. Porque la sopa también, como tiene mucho líquido, esta sopa va a tener líquido, nos va a ayudar a hidratarnos también. This soup is going to be able to help us to hydrate. Yes. And we have a lot of high water content vegetables inside. Okay. And now to cook, mix it well. Okay, yeah. How you do that, I hope you hear. So I was pouring make sure when you pick up the vegetable soup, make sure go for low sodium ones or salt-free ones. It will always help. ¿Verdad? Cuando vayan a elegir su caldo de vegetal que sea, ¿verdad? Bajo en sodio. Muy importante esto, ¿verdad? A veces yo sé que hay muchas opciones en la tienda, pero dense en cuenta que esté bajo en sodio, ¿verdad? La marca no importa. Acuérdense que lo importante aquí es el nivel nutricional, ¿verdad? Cuando vayan a leer, ¿verdad? Los ingredientes que tenga, ¿verdad? Con la lista de ingredientes. ¿Qué es este primer ingrediente? We always speak on the list of ingredients, right? Yes. That's first list of ingredients, very important. And water. Vamos a agregar el agua. A cup of water. Okay, 2 tacitas de agua es lo que necesita esta
esta sopita. Soft little bit, I will add the lentil right away. Ok, vamos a agregar todo, ¿verdad? Por tiempo. Normalmente lo que debiesen hacer en casita es dejar que todos esos sabores, ¿verdad? Todos esos ingredientes se mezclen, que hierva el agüita, para que todos esos sabores, ¿verdad? Y todos esos minerales y vitaminas vayan saliendo, ¿verdad? Para hacer parte de nuestra vida. Ok, vamos a ver. No, I was looking for my list. Vamos a encontrar, ¿verdad? Lo que es la tapa, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Yeah. Then you ¿Verdad? close, you cover it and just leave it there. And after they boil, you can start add some veggie in or some spice in, and it's ready to serve. Right. Yeah. And I just want to show, right? This is a stem left from our kale. Okay. I was surprised to see that there's also called ribs. Oh, The ribs. I Yes. didn't know that. Yes. That's So a amazing. stem, right? So we have the stem. Mhm. And we wanted to get off because it's a little, it's going to be rougher. I mean, you can eat it if you wanted to, but it's going to take longer to cook, and we don't want that. So for today's recipe, we're not going to add it to the recipe. You know, what can I make the stem? If this harder, I will chop very nice, you know, make some egg and stir fry for it. That would be a good thing. Speaking of egg, you know how I eat my lentils? I cook them as you know, Uh-huh. and whatever, if I have leftover, I'll eat it with an egg. Oh, Yes, good. because you spoke earlier about being like beans, right? Yes. And so for me and my culture, we eat a lot of beans. Yeah. And so, when I came to this country, I learned that there are other types of like Yes. lentils. So yeah, so that's what I eat. And they're good too. You can have it in the refrigerator, like you mentioned. Mhm. And you could, if you have a salad, you can mix it with a salad. Salads, You yeah. know, so it works with a lot of different things. Lentils, you can also maybe for July, we can make that. We can make lentil burgers. Oh, I haven't tried lentil burger before. And that would be a very interesting recipe because a lot of people, when they are not in the same culture, they don't familiar with lentil, Mhm. right? And even though when they receive the lentil back from our pantry or from our farm shop, they don't know how to cook. So now we are explaining different types of recipes that you can use the same ingredient, but you can cook in different way and different culture. And it depends your own appetite and how much sodium or how much a different type of vegetable or how the spice that you want to have your dishes. You can always be creative. We don't have a strict rule in our kitchen. No. We We always mix everything. sometimes freestyling. It depends on what is on our fridge. We can add different type of vegetable, or we have some leftover. We can fold it in, and we can remake a different dishes. Become new dishes. Yes, we and I would use a term that Aura had used before. We repurpose, right? Repurpose. So we don't want to throw anything away again. Yeah. And normally at home I have those Wednesdays. Like Wednesdays, I normally do it Wednesday, Thursday, depends. But Wednesday, Thursday is the day that I pick everything that I have left over in the fridge, Oh, and I just mix, whatever. I just Yes. mix whatever I have, and that's what we have for dinner. correct. Because a lot of time in my fridge is like a little bit of bok choy, a little bit of kale, a little bit of tomato. Sometimes I just like throw it into the pot and have some vegetable soup, Mhm. right? You can add some shrimp or some chicken on it to make some of the protein, but it's very easy, like just throw everything in the pot and make a soup or stir fry. Yes, and that's also a way to help our environment, right? We just don't throw away the food. And again, Uh-huh. we always mention throwing away your food means that you're throwing away your vitamins, your minerals, your hard-earned money. So we don't want Yeah. to do that. And we also want to make sure that we save in the environment, okay? Correct. So try to, cook with everything you have at home. Make a list before you go to the supermarket, right? Try to find recipes that are like ours right now, that are easy to make, not too many ingredients, Yeah. and then ingredients that you could repurpose for other recipes. Yes, and also before going to the supermarket, please check on your pantry before you left, because sometimes I always purchase something like duplicated foods because I always think about maybe I don't have it. Mhm. But after you purchase, I have in my fridge. Sometimes you cannot be finished, and some vegetable or some herb, especially when you buy thyme, right? Or cilantro, parsley, chop up to the size that you want it, make as ice cube, put into the freezer. Mhm. And when you need it, just throw some ice cube to your boiled water and will become like fresh one. Ok, very good. Vamos a hablar entonces un poquito de lo que estábamos hablando con María, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad? Que a veces nos pasa a las dos.
¿verdad? Que a ver, por ejemplo, en mi casa miércoles, jueves, ¿verdad? Yo busco qué tengo, qué me queda en la nevera, qué cociné, ¿verdad? En la semana, qué puedo usar, ¿verdad? Reusar otra vez. Trato de siempre en lo personal encontrar ingredientes que pueda usar para recetas diferentes y es la recomendación que les hacemos a ustedes también, que encuentren esas recetas fáciles de hacer, ¿verdad? Que sean económicas al mismo tiempo, que puedan utilizar, por ejemplo, si compraron un bol, ¿verdad? Que lo puedan utilizar, ¿verdad? En diferentes recetas. El día de hoy lo estamos utilizando, ¿verdad? Con nuestra sopita, pero también lo podrían utilizar para una ensalada, para hacer también, ¿verdad? Para hacerse como una tortilla, ¿verdad? Una tortilla de huevo para desayuno, si eso les gusta, ¿verdad? Lo pueden utilizar también como si fuese una espinaca, ¿verdad? Les va a tardar un poquito más en cocinarse, pero la idea es esa, ¿verdad? Y también al mismo tiempo estamos, ¿verdad? Ayudando a no botar tanta comida, ¿verdad? Y de esta manera estamos ayudando al medio ambiente, este medio ambiente que nos sirve, ¿verdad? Para darnos esta belleza de comida, ¿verdad? Esta belleza de nutrientes también que nosotros todos los necesitamos. Así que vamos todos, ¿verdad? A ayudar al medio ambiente para tenerlo por mucho tiempo. Yes, that's good. And also one thing you want to mention about, do you know how much we need to purchase for all the ingredients that we have for this today's recipe? And anyone in the, Let's make it a question. Take a guess, right? Yes. Take a guess how much all the ingredients, disregarded with the spice. Some spice you can last for a long time. You don't count in this recipe. Only the veggie, lentils, and all the ingredient right here. Guess how much would pay for it? Ok, tenemos una pregunta para ustedes y Winnie is going to have to help us with this. Okay. Ok, Winnie nos va a tener que ayudar con esta, ¿verdad? La pregunta es para ustedes y lo ponen en el chat. Pónganlo en el chat. ¿Cuánto piensa que nosotros gastamos para esta receta? Sin incluir lo que son los condimentos, pero estamos hablando de lo que son por ejemplo, las cosas principales, los ingredientes principales. Vamos a ver si alguno de ustedes puede decirnos cuánto dinero gastamos para hacer esta receta. Yes. You can unmute yourself to us the price, or you can enter. You can chat. So we need your help. Yeah, Winnie, let us know. What are they saying? How much? Yes. How much? ¿Cuánto gastamos para esta receta? Vamos. Lucy dice $10, Aurora dice Yes. $10. Ajá. Elisa dice 15, Estela 10. Okay, So they're saying 10, 15, 10. Yeah, so basically they're saying the same amount, like $10, $15 max. Okay, an average more 10 to 15, right? 10 to 15. Okay, We made it yeah. 12. So the Okay. average would be $12 for all the ingredients. Okay. So very close. No, not very close, but kind of close. You wanna say that amount? Ok, vamos a ver. 1, 2, 3. Gastamos $7. Gastamos $7. $7 para hacer esta comida. Nos van a dar 4 porciones. Cada porción más o menos 60 centavos. Yes. So I remember exactly would be 760 something, right? 767. We make it $7.50 or $8, right? So each serving, and how many servings that we're gonna be making for this recipe? So it'll be 4 serving. So make it $8 divided by 4 serving, which is serving gonna be taking about $2. 4 serving, right? $2 per serving, $2 per serving is a soup with whole entire grain, which is very affordable, and also sometimes you make this with a sour rice, you can mix up with it, and it does entire meal, which $2 is very affordable. It's compared to today's market price of purchasing. Yeah, and I also want to mention, ¿verdad? I want to mention this in English before we do it in Spanish, that we did buy the whole bag of lentils, and it was about $2. Yeah. Ok, la bolsita completa de lentejas nos costó $2, ¿verdad? Y de ahí cocinamos 2 veces. Así que, ¿verdad? Esta es una receta bastante económica, fácil de hacer, rapidita, ¿verdad? Y también estamos mencionando que podrían también cocinar toda la bolsita y aguardarla para la semana. You could also, cook the whole, today we just use half of the whole bag of lentils. Yeah. But then, you could also cook the whole bag, right? Which is about 16 ounces or so, 8 ounces. Yeah. Or so, 16 ounces. And then you could just, use half for today and then freeze it, as we mentioned earlier. Correct. So we still have a lot of leftover for veggie, so we just make a regular amount is $2, but sometimes with less. It depends. And remember, different adult, they consume different type of
food amounts. You know, sometimes when we say first serving, but you know, sometimes people eat less, it'll be a little bit less, or sometimes people eat more, it'll be a little bit more of the amount. Well, if you like me, you're eating lentils all day. Because I really love lentils. They're one of my favorite legumes, okay? Las lentejas, ¿verdad? Depende. Nosotros hablamos de las porciones y todo esto, pero depende, ¿verdad? Si eres una persona como yo que me encantan las lentejas, me encantan, las hago de diferentes maneras, ¿verdad? Las como, las puedo comer toda una semana, así como los frijoles, las habichuelas. No tengo ningún problema, así que depende, ¿verdad? Pero más o menos contamos nosotros el día de hoy de 4 porciones para la receta del día de hoy. So now, you know, because of the time frame issues, we're going to be adding, but you need to wait until it become boiled, then you add kales. But now we are adding the kales. Let's see. A little bit kales. Okay. We're cooking a large pot. I don't think so. 4 serving. I think it's more than 4 serving that we cook. And kale and some parsley, or you can put parsley at the end. I would like to put parsley at the end, you know. Or if you don't like parsley flavor, you can always add the lentil. And we'll add a little bit thyme. Okay, si no le The gusta fresh one, if tomatillo, you don't have it, you can always purchase the dry one, you know. que el perejil, ¿verdad? Ese es fresquecito, ¿verdad? Pero si les gusta es más seco, también lo pueden comprarse, no hay ningún problema. Y si no les gusta el perejil, también si no les gusta, lo pueden utilizar lo que es el cilantro, ¿verdad? La hojita como ustedes lo deseen. Acuérdense, las recetas son sugerencias y ustedes las pueden acomodar a su gusto. Adding some spice right now. I was adding the spice. Vamos a agregar I have ahora some black pepper. okay, lo que son las especias, ¿verdad? It depends how your favorite. If you don't like spice, you don't need to put black pepper. Okay, and we have some curry. We add some salt because we haven't added any of favorite, but you know, once we say Saturday will give you some little bit sodium taste, but we are cooking the entire pot. We are going to be adding some salt on it. Vamos a agregar lo que es un poquitito de sal, bien mínimo la cantidad, ya que ya hablamos, ¿verdad? Que ya el apio y todos los otros ingredientes tienen un poquito de sal. We're going to be adding some curry powder. Ok, vamos a agregarle lo que es, ¿verdad? Nuestra mezcla de curry. Ya ustedes debiesen tener una mezclita porque el otro día les enseñamos cómo hacer mezcla de curry. We show them how to prepare their own curry powder. Right? Normalmente lo hacemos, ¿verdad? Con turmeric y lo hacemos también con lo que es add jengibre. some cumin. Okay. Y vamos a agregar el comino, ¿verdad? We add our curries. We are the spice lovers. We're going to be adding a pepper flake. Ok, vamos a Dry pepper flake. okay. Lo que son, ¿verdad? Los pimientos que pican, ¿verdad? A nosotros les gusta bastante el picante. Le vamos a agregar un poquito más. Si a ustedes en su casita no les gusta. Well. Yeah, I just want to mention also that if they're going to go ahead and, you know, share this with the kids, you know, why want to make take out a little bit of the portion and so before you put the chili powder, yes. Chili powder. Okay, and now if you like your soup become more creamy, here's a extra step that we are taking half of the soup into the blender and we blend it and go back and recook them. The soup will become more creamy and starchy. You don't need to add any other starch, just blend them. Okay, lo que vamos a utilizar ahora es un secreto. Now, my mom used to say that's a grammar secret. Okay. Yes. Yes. Bring Okay. your half the soup, you know. Ok, vamos, queremos que la mezcla, ¿verdad? Y creo que también algunos de ustedes ya lo hacen cuando hacen sus habichuelas, ¿verdad? Sacan un poquito y machacan un poquito de las habichuelas para hacer la mezcla que sea un poquito más espesa. Y dependiendo si les gusta más aguadita la sopa, entonces la pueden dejar así. Pero para esta receta la vamos a espesar un poquito más con las mismas lentejas y con los mismos ingredientes que tenemos ahí. Sé que hay, ¿verdad? Féculas también que le pueden utilizar, pero en este caso no la necesitamos. You know, a lot of restaurants, when you purchase the soup, is creamy. Some of them they are blended before they cook it. This is a famous secret, right? Yes. When you soup before you. And I just wanted, you know,
Que vean ustedes todos estos colores, all those colors that are being mixed here. At the same time, remember when we doing that, we also, you know, releasing all those vitamins and minerals at the same time. Yeah. Okay, cuando vean todos esos colores, ¿verdad? Mezclándose por acá, también piensen en todas esas vitaminas y minerales que vamos a tener de esta manera. Good. And we go put it back. We cooked it. And you can see the difference become the soup. Vean qué Making rico. the soup become more creamy. Okay, acuérdense eso para hacer que la mezcla sea un poquito más espesa. And we let it boil for another 10 minutes or so. Yeah, we let it boil for 10 minutes. And Okay, ahora la van a dejar que hierva por unos 20 minutos más o menos, dependiendo, ustedes van tanteando, ¿verdad? Pero nosotros pensamos de 15 a 20 minutos. you see the soup, the different color change, become a little bit brownish because the lentil and other carrot mix. So now you have a whole chunk, or you can have you know, the creamy. So now, you know, hunting. We're gonna be pulling out, but it need to reboil for another 10 minutes. But we're gonna be pulling out a little bit. Que normalmente la queremos que hierva unos 10 a 15 minutos, como mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Pero por el tiempo, ¿verdad? Por acá, la vamos a servir para que ustedes la vean cómo se ve. Si en casita tienen el tiempecito, la pueden dejar de 10 a 15 minutos, ¿verdad? Y al final le vamos a poner some little bit of parsley, put it on the top, yes. Okay, and aquí we está, squeeze some tomatillo, lemon juice. limón, para que nos dé un poquito de agrio. Vean qué rico se ve eso. Yes. El ácido, otra vez, aquí tenemos vitamina C, the vitamin C in our lemon, so everything has a purpose. Yes. Now, Vean qué Okay. rico se ve eso. now it's ready to serve. And none of them, we can keep a pot for the drink. We Yes. can, you can. Okay, la última vez les enseñamos cómo hacer, ¿verdad? Este jugo de limón con menta, ¿verdad? Acuérdense, no lo boten, ¿verdad? Lo pueden hacer pedacitos, ¿verdad? Algo así. Yes. Y lo ponen en su bebida y tienen ya, ¿verdad? Lo que es, ¿verdad? Una limonada. Así que cuéntenos cómo les va. También lo pueden servir acá para que se vea más bonito. ¿Verdad? Y esta es una sopita riquísima. Otra vez la pueden acompañar, ¿verdad? También con un grano integral de su preferencia. Le pueden mezclar otros vegetales a que a ustedes les guste. Now your soup is ready to serve. You know, just have your whole other different type of dishes on the side. That will be ready to go. If you don't want it, for me, I just add some brown rice, put it in, mix together. It's ready for my dishes. That's it. And here you are. So thank you, and we hope you like our recipe. And we try to create different type of cuisine, different cultures, recipe, just using the same ingredient, but we present it in different way. And we have to think about like the easiest way, save money and save time, you know, and stay healthy. So this is our last recipe of April. So we're gonna be see you on May, right? See you in 2 weeks, but it's in May. Ok, esta es nuestra última receta de abril, ¿verdad? No queremos irnos sin mencionarles, recordarles que no solo en abril es el tiempo de cuidar nuestro planeta, ¿verdad? Tenemos todo el año para cuidar nuestro planeta, así que sigan colaborándonos a no botar muchos alimentos, a tratar de reusar las cosas, a tratar de usar nuestras recetas, a mandarnos esas fotos que nos encantan. Nos vemos en 2 semanitas otra vez a las 12:30 los martes, ¿verdad? Y les traemos unas recetas bien interesantes para el mes que viene, así que acompáñenos, ¿verdad? Ya en 2 semanitas, que ya va a ser mayo. Es por todo por el día de hoy. Que tengan buenas tardes, ¿verdad? Y otra vez, muchas gracias por estar con nosotros. Yeah. So Hello. thank you. Hello. Bye. Hello.